space for artistic expression and community gatherings. Payment centers like Marymart and the Atrium, SM City, and Megaworld will bring greater convenience to the people. Also, the Iloilo City Dog Pound and Animal Shelter at Calahunan Sanitary Landfill in Mandurriao District is serving as home for stray or rescue dogs. The health component of Wheels has made significant strides. The San Isidro Dialysis Center offers life-saving treatments to 84 patients weekly. The newly expanded Iloilo City Hospital has a capacity of 100 beds and provides accessible healthcare to its residents. Immunization services play a vital role in maintaining public health, with substantial progress made in administering the measles, rubella, and bivalent oral polio vaccines. COVID-19 vaccinations have been widely distributed across age groups, contributing to the city's fight against the pandemic. We also established a swab center. Iloilo City recognizes the importance of inclusive education in shaping a better future. With substantial investments in schools, modules, and laptops, the Boost for Education program empowers teachers and students alike. New courses at ICCC and TIIC expand educational opportunities, while scholarship supports the dreams of the serving students. The construction of district libraries and the introduction of various training programs contribute to a knowledge-rich environment. Through skill development and literacy initiatives, Iloilo City ensures a brighter future for its residents. The redevelopment of plazas, koi pond beautification pots, and fish dispersal programs enhance the city's biodiversity and environment. The Tree Park Network, Beach Forest, Mangrove Eco Park, and Native Tree Growing Project exemplify the city's commitment to environmental conservation. Various gardening projects and cleanup initiatives promote eco-consciousness among citizens. The livelihood component of Wheels supports economic growth and self-sufficiency. The Business One-Stop Shop promotes ease of doing business, while the Uswag Negosyo Academy, or UNA, empowers aspiring entrepreneurs with knowledge and support. The UNA program, Terminal Market Rehabilitation, and Vocational Training Initiatives provide opportunities for entrepreneurship and skill development. We also made a big leap as we rehabilitate the Iloilo Terminal and Central Markets. Lastly, the sustainability aspects of Wheels drives progress and efficiency. All of the aforementioned programs and projects shall be sustained beyond Mayor Jerry Peña's leadership. The legacy shall live for our children's future. Wheels has united Iloilo City towards a future that is not only sustainable, but also full of promise. Through the collective efforts of government, businesses, and citizens, Iloilo City is paving the way for progress, welfare, and harmony. Thank you for joining us as we embark on this arrival of empowerment and sustainability. Together, we have built a better tomorrow for Iloilo City and beyond. Gusto mo bala sa manamit nga donut nga dalon sa imo pamilya? Hindi ka na mabakal sa iban pa. Bangod bukas na para sa tanan ang Mars Pastries nga napahamtang sa sulod sang Ceres Terminal sa Barangay Kamaligaro, syudad sang Iloilo. Ano pang ginahulat nyo? Dali na! Mabakal na kita sa donut sa Mars Pastries. Pasalubong nga may pagpalangga sa imo pamilya. Mars Pastries. Barato na, manamit pa!
minutos na nakaligad sa alas 9. Ang security analyst, may aras siya nga pananawan with regards sini sa pagkadakop sa tatlo tanan ka mga Pinoy didto sa China nga ginakusahan niya nagapangispiya. May aras siya nga pananawan, no? Nga dapat mangin cautious kita sa tanan-tanan nga mga tinyon kag sa pag-aresto sang China sa mga Pinoy. No? Kay base kita malang ang nabantayan nila ang pagtikab sa nga ato nga baba para nga maghimo sila sang pamagi nga patong-patungan nila sang kaso ang ining tatlo tanan ka mga Pinoy. May mga impormasyon nga rin ni sila sa ilang ginadayunan sang gindako. May araman ang isaya gin pakadto sa isa ka lugar nga siling abi nga may ara nga tawo nga magatabo siya kag sang lihi ginabidyuhan siya, no? Nga daw gagwa nga naga pangtanaw-tanaw siya nagapangispiya. Ti simpre matanaw kagid lang kay kung sino to nagdambal si imo nga matabuon mo, ti tanaw-tanaw gid lang galingas kagid lang na, no? So may ara na nakasit up gali nga mga CCTV, no? Sa lugar kag amotong gingamit nila para nga ipagwaon sa ilang kilala nga broadcaster didto sa China. Grabe nga sit up, no? Yari si Dr. Chester Cabalza, ang security analyst. May kang tanan sa iyang pananawan sa tatlo tanan ka mga Pinoy nga nagkalapriso didto sa China. Pinapayo natin sa mga kababayan natin na nasa China ay magdoble ingat sila dahil alam natin na tumataas yung tensyon pagdating sa hidwaan ng China at ng Pilipinas. Maaring nadadamay sila dito sa hidwaan na ito, pero meron tayong mga mechanisms, no, kung paano natin sila maproproteksyonan at nandoon ang ating embahada para tulungan sila at bigyan sila ng boses at ng karapatan. Hinihiling din natin ang ating gobyerno na sa pagdating ng mga ganito, ibigay natin lahat ng pangangailangan ng ating mga kababayan na naiipit sa hidwaan. No? At dapat bigyan natin ng pansin ito dahil hindi pwedeng maipit ang kapwa Pilipino natin pagdating sa mga ganitong sitwasyon. Hi, sir. Ryan, sir, from UNTV. Okay. Sir, what do you think about dun sa timing? Nahuli to a few weeks ago, pero bakit, sa palagay nyo, bakit ngayon lang inilalabas ng China? Alright. Kung matatandaan natin yung upcoming balikatan exercises, ang kanilang tema ngayon ay full battle test. Ibig sabihin ay lahat ng domains ay gagamitin nila. No? I-test nila ngayon yung mga estratehiya, doktrina nila, kasama dyan yung cyber. No? 5 yung domains ng military, yung air, land, water, space, and cyber. At dahil yun ang gustong i-rehearse ng ating armed forces at alam din natin na nagbago rin yung security landscape pagdating sa pagtugon sa digmaan kung saan ay sinasama na nila ngayon yung cognitive warfare, cyber security, ay maaari ito rin yung response ng China sa mga estratehiya na ginagamit natin ngayon. Napansin din natin na in the past few months, sunod-sunod din yung pag-aresto natin sa mga Chinese nationals. Maaari yun din yung responde nila doon sa mga action na ginagawa natin na naayon sa ating domestic laws. So yung ginawa nila sa pag-aresto sa mga Pilipino ngayon, kinakailangan magkaroon ng due process at hinihiling sana natin na tulungan sila ng ating gobyerno at ng ating embahada doon dahil parte sila ng ating national interest. Ang proteksyon ng mga Pilipino sa ibang bansa ay ang layunin nun ay proteksyonan ang kanilang mga kalayaan at ang kanilang mga karapatan.
Sir, nakaraan naglabas ng babala yung China doon sa mga Chinese national na pumupunta dito sa Pilipinas. Do you think sa atin bilang mga Pilipino, kailangan din natin gawin yung ngayon sa China at meron ba dapat ipag-alala tayo sa mga kababayan natin pumupunta doon? Okay. Yung mga ganong advisory na ginagawa ng mga iba't ibang bansa, halimbawa na lamang yung ginawa ng China sa ngayon, ay hindi naman bago. Ito rin ay minsan ginagawa rin ng mga kaibigan nating bansa katulad ng Australia o ng US at ng mga bansa sa Europe kung sa tingin nila ang kanilang mga citizens, no, yung kanilang mga tao ay sa tingin nila ay hindi safe sa ating bansa. Wag natin masyadong bigyan ng atensyon ito dahil sa tingin ng China, yun ay kanilang parameter para sa safety ng kanilang mga citizens, no. Maaari din tayong maglabas ng ganung advisory kung sa tingin natin ay ang ating mga kababayan ay naiipit din sa sitwasyon doon sa bansa, doon sa host country, no. Karapatan ng bawat bansa yun na gawin, pero wag natin masyadong bigyan ng kulay ito. Maaari kasi na sa kanilang pananaw ay gusto nilang proteksyonan yung kanilang mga kapwa kalahi nila dito sa ating bansa. On a global scope, sir, how is it looking like for China Okay, in a global right. picture? Okay. Gaya ng sinabi ko kanina, nasa panahon tayo ng cognitive age at ng disinformation. At ngayon, teknolohiya ang isa sa mga ginagamit dito. At kinakailangan may mga verification mechanism tayo kung ang mga suspected spy ay may baling ginagawa. Kinakailangan mag-update din tayo ng mga batas natin pagdating sa Espionage Act at kinakailangan din aralin natin yung mga bansa na nag-i-sponsor ng spying or ng state espionage. Kung sa tingin natin ay labag ito sa ating national security, ay kinakailangan mas paigtingin pa ng ating bansa yung ganitong sitwasyon. Si Dr. Chester Cabalza, amo ni siyang security analyst. So insakto ni, no, pag timalos bla ang iya ka China kay ti pila ka bilog nga mga Chinese national ang mga nagkaladakpan sang uli ini ang 12 nga may mga na-recover sa ila nga mga pusil, no, may mga na-recover. Ti ang 12 napasakaan na sang kaso, magluwas to sa 5 ka mga ginpasuni nga nag-espiya diri sa aton nga mga vital installation, including na ang mga military camps, no, nga ara subong priso. Di posible nga 3 sini ka mga Pinoy nga nakit-an nila nga didto makabiyanan nagatrabaho sa China, among ginbutang-butangan para nga makatimalos sa mga ginhimo sang mga Pinoy nga mga nagkadto diri nagspiya nga mga Chinese national. Ti ato galing may mga nakuha sila po sa ila poder, na may mga nakuha to nga mga gadget kag confirm to nga nagapangispiya gid sila tining Pinoy sandig ni sa mga pamilya nila daw ginbutang-butangan na collateral ang 3 ka mga Pinoy. Yan kaya kita nagligat pa ni Enero nagkaladakpan, subong lang yan na buyagyag. Subong lang yan nilang buyagyag yan mo. Kaya nangita pag-uro sila Pinoy Black kung paano nila isit up, paano nilang balayon, himuan script para nga hindi man abi mabuklo sila, nga daw hindi man abi mabuking sila mga kabyanan. So amo ning ginimo nila, nagapaandam si Dr. Cabalza sa mga Pinoy nga dito nagatrabaho sa China
kay basibla nga butang-butangan man sila kay nagaamat-amat ang tensyon bangod dira sa West Philippine Sea mga kabyan. So tanawan nyo bla? Ang anong hambal sang Philippine Coast Guard daw, suspects nga mga Chinese ni nga sakay tos barko nga ginpasuni naga-research sila dira sa kalalawran sang Luzon area kag Batanes, posible ni naga-survey, no? Posible nga naga-survey sa Northern Island nga malapit sa Taiwan. Di mga 5 na ni sila kadlaw. Research pa na bala? Mga 5 na sila kadlaw, posible nga ginatanaw nila kung diin ang mga exit, ang entrance, mga kabiyanan, kung hinali nga magyera, ginman sila sang Taiwan. Kag kung paano nila dugmoon ang pungsod Taiwan, kung hinali nga bumbahon nila, no? So, muni pagtanaw sa ngaton nga mga soldado, sa ngaton military. Aring confirmation nagikan kay Commodore J. Tariela sa Philippine Coast Guard spokesperson sa West Philippine Sea. Coast Guard, using the dark vessel detection of the Canadian government, was able to monitor the presence of Chinese research vessel Songshan Dasui. It has an overall length of 114 meters and a tonnage of 2,300. It departed Guangdong Province, China, last 31 March, and it entered our exclusive economic zone up north last April to around 9 p.m. And since then on, it stayed within our own exclusive economic zone, which is seemingly conducting maritime scientific research because of its consistent patterns of navigation. As of 7 a.m. today, the distance of the Chinese research vessel is 103.86 nautical miles from Itbayat, Batanes. As we speak right now, the Commandant of the Philippine Coast Guard has already directed our Coast Guard aircraft to challenge this Chinese research vessel, and for us also to document such unlawful activity of the Chinese research vessel in our own exclusive economic zone up north. And it would clearly show what they're doing is they're observing a certain pattern, and that what they're doing is not continuous and expeditious as well. As far as we know, the Chinese government does not have any clearance or authority for them to conduct such marine scientific research within our own exclusive economic zone up north. Well, maraming dahilan, no, why the Chinese research vessels are conducting their own marine scientific research, no? And I don't want to speculate much more further. But again, there are a lot of data that you can get in conducting marine scientific research. Such activities of the Chinese government conducting marine scientific research within our own exclusive economic zone without clearance or authority given by the national government is a clear violation of UNCLOS. We need to make China realize that they still need to respect the sovereign rights of other countries and not allowing them and calling them out to stop doing scientific research in somebody else's exclusive economic zone. Mabatian makabiyanan si Commodore J. Tariel, ang spokesperson sa Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea, mga kabiyanan. Di mga 5 na kadlaw, humalin nga nag-abot sila sa mga
Abril 2, sige sa gyapon ng ilang pag-research ko no. But kung anong gina-research nila dira sa kalalawran nga malapit na sa Batanes area mga kabyanan. So amo ni nga hambal sa nga mga military nga daw hindi ya research ang ginahimo nila kundi ang pag-survey no sang area partikularmente sa palibot ini sa Taiwan nga malapit man sa Pilipinas. So kung padayon ng ilang pag-survey nga wala man sila nagapangayo sang abiso o kung naglisensya tina mathag nga violation no sang aton nga mga kasuguan kag soberenya teritoryo ta inaya mo ti matyagan sang China nga dako na gid sila karbaw na gid sila nga hindi sila asi-asi sang mga magagmay nga nasyon. Ama ko mo daw so wala lang ya sila mo. Daw matyagan ta daw sila ya ang hari ya hasta sa pungsod naton. No? Wala sila iga paningalaya. Why sila galululisensya? Lusubon lang nila ang aton nga area, ang teritoryo nga daw wala sang mihay kag mihoy. Matyagan nila sa aton mga magagmay nga nasyon ay wala sang ikasarang kung ninali nga magbato sa ila. Tanawan nyo. Kundi, madamo ang mga Chinese subong ang mga tihin. No? Nagatihin sila kay madamo ang mga ginahimo nilang kamalamalahan diri pungsod. Ginatanaw subong ibasibla mayara pa nga iban nga mga nga nagkaladakpan to sa 12 basibla mayara nga may knowledge about sa military. So ginausisa pa ina subong sang taga National Bureau of Investigation nga paano sila nakasulod kag paano nga naka-acquire sila sa mga pusil nga mo ini ang na-recover sa mga katapos ang NBI sang gin-raid ang ila sini nga ginatiniran nga safe house no sa isa sina ka subdivision dito sa Metro Manila. 48 minutos na nakaligad sa alas 9 sa mga listeners kag mga viewers base ang lugayawon kamo diri sa syudad na makadto kamo sa tourist spots, tourist destination, hindi na kamo magkinanglan pa nga mangita sang tour guide. Kadto na lang kamo, no? Hindi na kamo magasto pa. Masyar kamo di sa mga tourist destination sa syudad, ilabi na sa esplanade, nga aras kilid subabaw, matahom jogging da, mag-walking. Ha? Tanawan nyo lang ang wheels sang city government makitaan sa aton nga mga platform. When we first arrived, we said we'd be more. And we were. We said we'd give you more. And we did. We even source 100% of our electricity from renewable energy, all while having the lowest rates in the country. But wait, no, that's not enough. This year, we're going to do more. But what does do more mean? It means more upgrades. More trees, more mangroves, more fingerlings, more crops, and more fruits. More of her, more of him, more of you, more of us, more of her, him, you, and us, making this world a better place for them. More power is going to do more, because with more power comes great sustainability. My heart beats to the sound of the drums of our Ilonggo warriors. It
dances with joy to nature and the open spaces that surround me in Iloilo. My heart is filled with love for the warm people, our culture, and heritage. It breaks into song as it sees the changes that progress brings to our city. The new modern blending with the old, a merger of the present and the past. My heart is full as dreams are fulfilled here. Everything I need and want is here. Iloilo is my happy place. The place I call home. Where love and affection overflow. It's the city of love after all. So when you visit, first we give you our food. And when we give you our food, we give you our love. You become part of us. This is why my heart beams with pride for Iloilo City and its people. There's just no place like home. Even if I go somewhere, I bring Iloilo City with me. My heart is never lost. For my heart beats in Iloilo. My heart beats in Iloilo City. 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 Gusto mo bala sa manamit nga donut nga dalon sa imo pamilya? Hindi ka na magbakal sa iban pa. Bangod bukas na para sa tanan ang Mars Pastries nga napahamtang sa sulod sang Ceres Terminal sa Barangay Kamaligaro, syudad sang Iloilo. Ano pang ginahulat nyo? Dali na! Mabakal na kita sa donut sa Mars Pastries. Pasalubong nga may pagpalangga sa imo pamilya. Mars Pastries. Barato na, manamit pa! Spirit, we are continuously gearing up our services for the Ilonggos. Wheels for Inclusive Development and Good Governance is our roadmap in bringing our city to the next level. This sixth agenda platform composes welfare, health, education, environment, livelihood, and sustainability. With our ardent desire of attaining inclusive progress and making more promising practices, we continue to address issues through different projects and initiatives that truly make our wheels on the go.
Our planet needs more. More from me, more from you, more from all of us. Since we started, More Power has committed itself to bringing more to life. But what is more? As an electric distribution utility, we light up thousands of homes, businesses, and institutions. So that's where we started. Under our 5-year development plan for Iloilo City, we worked to rehabilitate and modernize the system. We conducted an overhaul of our distribution system by investing in state-of-the-art facilities. This made sure our system was more responsive on several levels. Repair and optimization of facilities to decrease power interruptions. Automated restoration to decrease downtime for 90% of these interruptions. A 24/7 response team present for the rest, and mobile substations to relieve overloading. These state-of-the-art technologies have a focus on sustainable practices, such as net metering services allowing consumers to export excess energy, cutting down their cost and increasing the use of renewable energy. All of this while having 100% renewable sourcing from geothermal power plants and cutting electricity rates in half. This made sure that the energy we supplied was more reliable, more accessible, more sustainable, and more affordable. And we will continue to endeavor in incorporating renewable energy into our portfolio for the long term. Our services are only limited by our technology, and when we upgrade, we can bring more to your life. We partnered with LGUs to streamline the application process to make electricity more accessible to all of our consumers. We are not afraid to take on pilferage syndicates. We collaborated with the LGUs to convert these illegal connections to legal connections. Justice and fairness must be the standard. Through the streamlined process, paired with our efforts to apprehend pilferers and crack down on illegal connections, we have reformed the energy sector. Now those who were forced to live on illegal connections can now take pride in being legitimate consumers. We are also not ignorant of the crisis our city and consumers have been facing. We feel your struggle, and we are here with you as partners. And that's what gave birth to the Partners in Power Foundation. Through our foundation, we donated millions to help the city and its institutions fight against COVID with dedicated response teams assigned to major hospitals for rapid response to save lives. Beyond all this, we wanted to do more for our environment. In our first 2 years, we planted trees, mangroves, and released fingerlings. We have even adopted an entire mangrove park and supported a citywide endeavor for urban gardening. We also worked on what we could do more within our system. Our entire distribution system was made more sustainable by replacing every wooden pole and transformer with stronger and eco-friendly materials. And for every wooden pole we replaced, we committed to plant trees for each one of them. And you are a part of this too. 1,400 of us worked together to donate flower pots for bike lanes throughout Iloilo City, along with encouraging our workforce to bike to work. But still, there's so much more to be done. Our mission stays the same, to bring more to life. As long as we work together, we can do more, we can be more.
In punto, alas 10. Sa mga listeners, sa mga viewers ang magpakiter ka mo, nagapangita ka mo sa manamit nga pagkaon, nga luto. At kadto lang mo kay Niji Matupas. Dugay mga kabiyanan mayara nga ipalawag siya kundi hindi ka makadto nga specific bla para hindi na ka mo magpulo pa mangkot pa dira sa crossing patio Dueñas Iloilo. Ha? Kapin pa may ari ini saya nga business permit, no? Unlike sa ibanda, basiway ka mo business permit, no? Abi kuha ka mo nga dan kay parang mangin legal, no? So hulat-hulatan nyo lang mga kabiyanan kay para man nga lawagon naton dire. Ang OCD, no? Muning Office of the Civil Defense nagpabutyag nga mag-file sila sang kaso sa mga politiko nga nagagamit sang emergency alert system sa ilang kampanya. Kaysa nagligad nga inadlaw, nag-viral ini ang impormasyon nga mayara nga nagamit sa emergency alert system sa OCD, Office of the Civil Defense, mga kabiyanan. Ginhimo nila, ginsakyan nila para sa ila kampanya. Daw isa gitok pamilya, no? Daw isa gitok pamilya nga nagapapili, nagapadalagan. Hindi niya pwede nga sakyan nimo ang emergency alert system para sa imo kayuhan, para sa imo nga kadalagan. Di daw akig ini ang taga-OCD. Pagi sa kaya Yusek Ariel ni Pumusino, ang administrator sang OCD, nagpagwagit sang official statement. Nagpandam nga kung mayara pa nga magsigi na dira nga maggamit sang emergency alert system, sila mismo mapasaka sang kasong mga kabiyanan. Yari si Yusek Ariel ni Pumusino. What laws were those who will be found liable for violating these laws that you just mentioned? For the special law of the Free Mobile Disaster Warning Act, the imprisonment will be minimum of 2 to 6 months, and there will be financial penalties. But for the violation of our election laws, probably there can be disqualification sanctions, but this is too early for that. We have yet to find out really what can be used again, such as specific provisions in the cybercrime law, which is stronger if guilt is proven. Undersecretary, so far, have you only monitored this happening in Masbate, or are there other areas that have similar incidents? So far, this is the only report that we received officially, but we have asked our regional offices to be diligent and observant to see if there are other violators, because this is important to us. We are worried that if indeed there will be real warnings, then people might get confused which ones will be true or which ones are fake. What is the OCD currently doing aside from tracing the source of these illegal text blasts to make sure that voters or mobile users in Masbate are informed that this is highly irregular and that they should not take for granted future alerts coming from the OCD? And not only with Masbate or Region 5 where Masbate belongs, nationwide, we have instructed our personnel, our officers, to remind our people to be more observant which ones are true and which ones are fake. But really, this is quite challenging, because if you would see the fake alert, that really resembled the actual logo and actual method of text blasting. So this is quite challenging for us. How necessary is it for the OCD to
edit out or to change its script or the way it sends things, messages and alerts to the public, considering that, as we can see in Masbate, it has already been copied by certain candidates or other groups? This is crucial for us because we're dealing with saving lives and of course saving properties, and calamities are really happening every now and then, typhoons, earthquakes. So this is crucial with regard to our mission to save lives. So we have asked our technical teams to find out how else we can combat these fake deliveries of warnings. So again, we have to get the help of the ICT and other agencies to help us with this. Okay, USEC, shifting to a slightly different topic, we know that the Philippines has sent a delegation to Myanmar to help with the search and rescue operations there. Can you give us an update on the latest situation? Were they only operating in certain areas in the capital city of Naypyidaw, or have they been sent to other areas, quick-hit areas in Myanmar? Yes. There are 5 areas that were heavily struck by the strong earthquake, and 2 of them, one is Naypyidaw and the other one is in Mandalay, where reportedly there are 4 Filipinos who are still considered missing. So initially we were given the task to focus on Naypyidaw area, particularly in a Jade City Hotel. And then, of course, that's for the collapse structure rescue. So we have the USAR team operating in that area. And we were also given the task to help in the dispensation of medical assistance and the giving of medicines in the General Hospital in Naypyidaw. But then we were allowed to support the rescuers in Mandalay so that probably we can assist in the rescue, possibly still rescue of our Filipinos in the Sky Villa Tower in Mandalay. So 2 areas, Naypyidaw. Nabatian makabiyanan si Yusik Nipomucino. Amo ini ang administrator sang OCD. Dito sa Masbate, gingamit yung ilang emergency alert system. Hindi niya dapat pagamiton. Waslik puder na ya. Balan mo na gid nga para nas tanan. Ginagamit lang ng inang alert system ko ninali nga may mga kalamidad. Imo ya gamiton mo sa imo pagpangampanya kundi tinunto. Ang nagapadlagan ni guro lain ni ulo ay. May lang pagpamati kay Leslie Londonio sa Kabalunga family, Cordova, kag Diraman, Makabianan, sa pamilya Bautista, Barido, kay Leslie Londonio, mayang gabi sa tanan-tanan nga mag-graduar kag may mga honors. Congrats gid sa inyo tanan. Sa tanan nga mga manunodlo nga nagsakripisyo, kabay pangubayan pa kamo nga mayo lang panglawason ninyo samtang nagatudlo sa mga kabataan. Wala na kita sa tiniyon sa atong pagpangalagat. Lunes kitang edisyon. Abril 7, 2025. Opod na kay Toto Boy Chef kay Nono MJ aton technical partners. Ini ang inyo alaga Johnny Yanson Diaz. Sa tanan-tanan namo nga mga listeners kag mga viewers, thank you so much. Sa mga listeners, viewers namon sa Iloilo Newsline, Guimaras Newsline, Iloilo News Online, kag sa Negros Newsline, thank you so much. Ini ang inyo alaga, Johnny Yanson Diaz. Madamo nga salamat.
kagmayong Gabi Pilipinas.